So friends, welcome to part 2 of this ride vlog anamata. Adventure 390 going to Vizag Colony. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రైడ్ అండ్ ఇక్కడ నుంచి వైజాగ్ కాలనీ వెళ్తున్నాము. సో హాప్ ఆన్ అండ్ గెట్ అలాంగ్, లెట్స్ గెట్ రైడింగ్. ఫస్ట్ పార్ట్ మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేశారనుకుంటున్నాం. సెకండ్ పార్ట్ ఇంకా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాం. So guys, part 2 of this vlog. Ride to Vizag Colony starts from here. సో అంతే అండి, ఇక వెళ్తున్నాం వైజాగ్ కాలనీ వైపు. ఈ ఒక ఇయర్ అనేది ఇయర్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్, అందుకని అడ్వెంచర్ 390 తీసుకున్నాను. చాలా కంఫర్టబుల్ బైక్, ఆల్రౌండర్ బైక్ అన్నమాట. సో ఈ ఇయర్ చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాము. లాస్ట్ 8 years నుంచి మీరు చూపించిన సపోర్ట్, ఎవరైతే ఇంగ్లీష్ ఛానల్కి చూపించిన సపోర్ట్, నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, వెస్ట్ నుంచి, సో వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పడానికి నేను రైడ్స్ చేయబోతున్నాను. ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిటీస్ విజిట్ చేయబోతున్నాను. అందరినీ కలిసి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఇవ్వబోతున్నాను. సో ఇయర్ అనేది ఎక్సైటింగ్గా ఉండబోతుంది, అడ్వెంచరస్గా ఉండబోతుంది. వ్యూ చూడండి, అసలు అదిరిపోయే వ్యూ అనమాట. ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు తోడుకు వచ్చారు. రూట్ ప్లస్ జస్ట్ ఒక తోడు లెక్క, హెల్ప్ లెక్క. వావ్, అల్టిమేట్. సో లెఫ్ట్ తీసుకున్నాము, మెయిన్ రోడ్ నుంచి వైజాగ్ కాలనీ వైపు వెళ్తున్నాము. అండ్ అక్కడ ఏదో లేక్ వ్యూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు, చాలా చక్కగా ఉంటుందని. కొంచెం వరకు ఆఫ్ రోడ్ ప్యాచెస్ కూడా ఉంటాయని చెప్తున్నారు. చూద్దాము ఎలా ఉంటుందో. కొన్ని డ్రోన్ షాట్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఇంటికి బయలుదేరడమే. ఈ రోజుకి ఈ రైడ్ ఇంతే అనమాట. కానీ బ్యూటిఫుల్ రోడ్స్ అనమాట. ఇది ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తే ఇంకా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వెదర్ మిట్ట మధ్యాహ్నం అనమాట. ఈరోజు 2 places కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఆల్మోస్ట్ దూరం వచ్చాం కాబట్టి వైజాగ్ కాలనీ కూడా కవర్ చేసి వెళ్తున్నాము. జస్ట్ అరౌండ్ 50 kilometers వెళ్ళాలన్నమాట ఆఫ్ ద మెయిన్ రోడ్. సో మీరు అక్కడ చేరుకుంటే ఒక మంచి లేక్ వ్యూ ఉంటుంది. ఫ్రైడ్ ఫిష్ మీరు అప్పటికప్పుడు చేయించుకొని తినవచ్చు, చేపల వేపుడు. సో ఆల్ దీస్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ ద గుడ్ స్పాట్ టు విజిట్ యాజ్ అ ఫ్యామిలీ అని చెప్తున్నారు. వావ్, లష్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్, మౌంటైన్స్ ఆర్ ది అదర్ సైడ్. ఆహాహా, డజంట్ గెట్ మోర్ సూదింగ్ దెన్ దిస్.
Okay, a short trail to the actual location. First gear, I think first gear is sufficient. I'm a little slow here. Rocks and boulders. And this is an awesome. సో మై డే బంగారమ్స్ ఆల్రెడీ సెకండ్ లొకేషన్ కూడా వచ్చేసాము. ఇది వైజాగ్ కాలనీ అనమాట. పర్ఫెక్ట్ ఒక లేక్ అట్మాస్ఫియర్ విత్ సరౌండింగ్ హిల్స్ అండ్ పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ చాలామంది రైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. నాగార్జున సాగర్ నుంచి జస్ట్ ఒక 50 కిలోమీటర్స్ డీటోర్ తీసుకోవాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఆన్ మ్యాప్స్. మీరు చూడొచ్చు, చాలా పీస్ఫుల్ లొకేషన్ సరౌండెడ్ బై మౌంటైన్స్ అండ్ హిల్స్. You have cows and the flock grazing the fields, green fields, and fishermen catching fish. And ikkada meeku boating kuda undi and camping site kuda undanta. So you can get in touch with the locals if you want to hang out here. Undeniably one of the best places for bikers and family to hang out for a weekend picnic. And thanks to my companion, weekend companion, Adventure 390, for allowing me to get here effortlessly. Hope you enjoyed this vlog. Catch you guys in the next video. Until then, take care, God bless, and drive safe.